This is kind of a follow-up video for previously telling that subconsciously we make decisions about a brand abindradhukku. There is a small story which I would like to tell, which I came across. So that is about the 1970s, where the Japanese economy was booming and the people outside Japan, other companies, corporates, they want to mint money in Japan. So abhi or thought irundhu. That was the time when Nestle was very famous with coffees. So they wanted to get into the Japan market. So they sent people to test the product. வந்துட்டு ஜப்பானில் காஃபி எல்லாருமே குடிக்கிறாங்க. they just love coffee. காஃபியோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ everybody says it's a great decision to go with Japan. It's the right market. We can mint money சொன்னதுக்கப்புறம் Nestle comes in like மார்க்கெட் அப்படியே இருக்கிற எல்லா ஸ்டோர் எல்லா ஷெல்ஃப்லேயும் you can find Nestle coffeeன்ற மாதிரி they just came and smashed the market completely. But nobody bought it. So suddenly about Japan எல்லாருமே நல்லா இருக்குனாங்க, but nobody is buying coffee. It was actually a very big shock to Nestle. In Japan okay, nobody is buying coffee. Everybody said they loved coffee, but still they are going for tea. Japan has been drinking tea over ages. எப்போலேருந்தோ டீ தான், ஃப்ளேவர் டீ இருக்கும், வீட்டில் டீ இருக்கும். They just have tea, that's all. காஃபி வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க, பட் இட் didn't. இந்த டைமில் Nestle goes to the marketing superstar of that decade, Clotter Rappel. ஸோ அவர் யாருன்னு பார்த்தா he's a psychiatrist by profession. ஸோ அந்த psychiatrist என்னன்னா he majorly used to deal with autistic children, so he understands a lot more human emotions and he knows the depth of decision making and everything more than a normal person. And he was a man behind Jeep's iconic transformation. Over time Jeep is a car which is loved by the SUV, is loved by the Americans. He found out why the sales suddenly dipped. They made their headlights into rectangles instead of their circles. So முன்னாடி அது வந்து ரவுண்டா இருந்தது, அப்புறம் ரெக்டாங்கிளா மாத்தினாங்க. ஸோ அதில் அவங்க சேல் பயங்கரமா டிப் ஆச்சு. He was the person who found out that people in the US related to Jeep as something very wild. ஒரு ஹார்ஸ் மாதிரி இருக்கு, அது வந்து வைல்ட்ல போகலாம். They wanted to get out of their homes and drive a Jeep. Once அந்த ஹார்ஸோட கண்ணு மாதிரி இருக்கிற ஹெட்லைட் வந்து ரெக்டாங்கிளா மாறினதுக்கு அப்புறம் people lost that touch. They didn't feel that Jeep was that thing which they want to own. So again Jeep-oda light வந்து ரவுண்டா மாத்தினதுல this guy played a major role. Then Jeep-oda sales actually skyrocketed. This guy was hired by Nestle. So he visited Japan, he found out why அப்படின்னு. And he found out that from the childhood people grow up watching their parents drink tea. So அந்த flavor அவங்களுக்குள்ள நல்லா இறங்கி அவங்களுக்கு டீ மட்டும் தான் தெரியும். So how will they make a subconscious choice of choosing coffee over tea? It's not possible. So he identified that issue. Then he told Nestle that we'll introduce chocolate toffees. ஸோ அந்த சின்ன சின்ன டாஃபீஸ் வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் பண்ணும்போது கிட்ஸ் ஸ்டார்டட் ஹேவிங் தோஸ் டாஃபீஸ். ஏன்னா கிட்ஸ் ஆர் நாட் பயஸ்ட், தே டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் இன் தேர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். ஸோ காஃபி டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு காஃபி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த காஃபி எல்லா கிட்ஸுக்கும் பழகினதுக்கப்புறம் தே ஸ்டார்டட் doing canned coffees, like canned coffee 300 ml அந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் டீனேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் started adapting to that coffee. So toffeesலேருந்து canned productsலேருந்து then came those lattes. After that everybody liked coffees. So இந்த ஜென்ரேஷன் எப்போ வந்து வளர்ந்து பெரிய ஆளானாங்களோ they subconsciously started to love coffee because they were having it all their lives when they were young. So it created that nostalgia subconsciously. They love coffee. So this is how subconsciously you make decisions on brands. This story is a proof of that. This is what every brand has done. Every big brand has done successfully, and you should also be following the same. Thank you.